Hello class, welcome to the next lecture on C programming. So in the last lecture we saw some basics of C programming, since we saw what tokens were, keywords, different operators, things like that. So today what we will do is we will run some programs, some basic programs, so that you will get a hang of more things. Okay. So what I'll be doing is that I am using a separate text editor for editing my code, and I'm running my code using my terminal. Okay, I'm not using any separate tool. Okay, but I'm using a text editor and terminal separately. And for our lab sessions, which we will start soon, we'll be using some online collaborative tool, like I mentioned before. Okay, so let's start with the first one. So first one is a pretty basic and let's say something that is usually always it's sort of like a tradition that you always start your programming with a hello world program. Okay, so if you can see here, we have our some of the parts that I mentioned. That documentation part is not there, but we have the hash include stdio. Then our main function is starting here with this, which is encapsulated between the curly braces. Then we have a printf function and a return function. Okay, now let's run the hello world program. Okay, it just prints hello world, that's it, nothing else. Okay. Now moving on to the next one. This one here, it just what I'm doing is I'm just declaring some variables, right, of different types. There's an integer, there's an unsigned integer, there's a character, there's a float and a double. And what does it print? It prints size of integer equal to what? And percentage LD. LD is for long integer. LD is the format specifier for long integer. Okay, and what does it? What value comes here? The size of. Okay, so this is how the size of operator works. This function. So whatever variable is given within this brackets, this parenthesis, the size of that, how much memory location is required for that, will be returned to here, and that is returned to here. And because if you observe, no matter what type of variable is coming here, here it is always percentage LD, right? That is because the return type of the size of character, that is the value that the size of operator or the size of function returns, is always a long integer. That is why this is happening. So let's compile this. I'm using a GCC compiler for this, and let's run it. Okay, so it is just printing size of int equal to 4 bytes. So what is 4 bytes? How did 4 bytes come? From the size of operator. Similarly, size of unsigned equal to 4 bytes, size of character equal to 1 byte, float equal to 4 bytes, and double equal to 8 bytes. You can do this for all other types of values, right? Okay, now what I did is I just copied, or I just added some new lines of code. Okay, this much was already there. Okay, this much was already there. I just added in something new. So what did I add? I added up to printf what? Enter character, then scanf %c mychar. So what am I doing? I am reading some input from the user to mychar. Similarly, I am reading something to my int and reading something to my float. Then what am I doing? I am just printing, right, whatever I have read
I'm printing. Okay, percentage int percentage d char percentage c float percentage f, and it is followed by, so we first we need the integer, so that is my int, followed by the character my char, and followed by the float, which is my float. Okay, now let's see how this will run. We compiled it, now we are running it. So first so initially how it is executing, once the main program starts, main function starts, it declares all this. So what is the purpose of declaring these variables, right? We need variables, but what is the purpose of declaring the variables like this? Because once you're declaring the variables, the compiler, what it will do is it will set aside certain bytes of room, certain bytes of space in the memory that is required for storing these. Okay, like what, like that much data earlier we printed, right? Size of this, that many bytes of data will be stored under these names, so that when we are using these, that space is available. Okay, now for the time being, let's enter. I'm entering the character z, enter integer, so I'm entering 76, enter float 9.0001. okay, now it is printing back, okay, int 76 character set and float is 9.0010. That means you can go up to this much this much accuracy. Again, since this is there, right? So here let's comment this. So what is commenting? Commenting means I am making this much not usable. That is, the compiler won't compile or execute this much part, which is coming under this hash, this forward by star and star forward by /. Whatever lines of code is coming within here, that won't be considered as a code. It will consider as a comment. That is, if you want to write something, you can write it. Also, if you want to comment a single line, what you do, you just put 2 //. Okay, anyway, let's save it and compile it and run it. Now what is happening here? Since we didn't give any input here, right? Earlier what happened, we input some value to this, but now what is happening, we are not giving any value, so some other value will come. So again, if you run, again something is coming, right? So that is a thing. It depends on the compiler. Sometimes some junk value will come here, right? Sometimes it won't. Sometimes here it is 0 is coming. Sometimes something else will be coming. Okay, so അതാണ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത്, നമ്മൾ ഈ ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യാം, കമൻറ്റ് മാറ്റി ഒന്നുകൂടെ റൺ ചെയ്യുക. ഇത് ഐ ആം ക്ലിയറിങ് ദിസ് സ്പേസ്. ഓക്കെ, സോ ഓരോ പ്രാവശ്യം നമ്മളിത് എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും അത് സേവ് ചെയ്യുകയും ഒന്നുകൂടെ കമ്പൈൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം, എങ്കിലേ നമുക്ക് പിന്നെ റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, എൻ്റർ ക്യാരക്ടർ എസ് integer 11 float 22.33. okay, so you can just play around with this, right? So I'm again running this, enter character, I am running QWERTY. okay, what happened? See, what happened is that this was only expecting a, right, it was only expecting a single character, right? Now that you have entered more than what it was expecting, the code just broke down. So you have to be careful when you are giving input. So if you just run it again, I am just giving W. Okay, now it is again, it is under its normal
or it is under its expected value, then it will run properly. So you have to be careful regarding that. So you can write a code to avoid this problem, that is, even if someone enters something not expected, it is called an exception in programming, you will have some exception handlers, but for the time being that is not required. Okay, അപ്പം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയത് മനസ്സിലാവുന്നു. ഐ ഹോപ്പ് ഐഡിയ കിട്ടിയെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അതായത് നമ്മൾ ഇത് വേറൊന്നുമില്ല, നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കുറച്ച് വേരിയബിൾസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നു, അതിൻ്റെ സൈസ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യമേ ചെയ്തു, അതിൻ്റെ കൂടെ എന്താ ആഡ് ചെയ്തത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്തു, ഒന്നുമില്ല അധികമില്ല, ജസ്റ്റ് വാല്യൂ റീഡ് ചെയ്യുക, അത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഈ സാധനം എന്താണ് \n എന്ന് പറയുന്നത്, അത് ന്യൂ ലൈൻ ആയിട്ട് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യണം. ഇതിപ്പം കണ്ടോ ഓരോ ലൈനായിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത്, പുതിയ ലൈനായിട്ട്. അങ്ങനെ പുതിയ ലൈനായിട്ട് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കോഡ്സിനകത്ത് കൊടുക്കുന്ന സാധനമാണ് ഇത് ഫോർ \n. ഓക്കെ, ഇതിലിപ്പം നമുക്ക് ഓരോ രീതിയിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത്, അതായത് കീവേഡ്സ് ഒരു കളറിൽ വരും, ഇതെങ്ങനെ പലതും പല കളറിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതുപോലെ ഇപ്പോൾ സൈസ് ഓഫ് ഇത് റിട്ടേൺ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ബോൾഡായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്, അത് ഓരോ എഡിറ്ററിലും ഓരോ രീതിയിൽ വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം എന്താണ് ഈ ഡേറ്റ ടൈപ്സിൻ്റെ, അതായത് ഒരു പ്രോഗ്രാം ജസ്റ്റ് റൺ ചെയ്യുക, ഇപ്പം ഹലോ വേൾഡ് ആണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് റൺ ചെയ്തു, ഒന്ന് പ്രിൻ്റ് ചെയ്തു, അതുപോലെ എന്താണ് ഈ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡേറ്റ ടൈപ്സിൻ്റെ സൈസും അത് റീഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ, പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്ന് കണ്ടു. ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് കുറച്ച് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ്, ബേസിക് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്നുള്ളത് നോക്കാം. സോ ഐ എം ക്ലിയറിങ് ദിസ്. ഓക്കെ, ഞാനിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്തത്, ഞാൻ കോഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്തു, ഞാൻ പുതിയൊരു കോഡ് എടുത്തു. വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ് ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കിക്കുക, എന്ത് മനസ്സിലാവും. ഞാനിവിടെ സ്പേസ് ഇട്ടോ, നമ്മൾ അനാവശ്യമായിട്ട് സ്പേസ് ഇടേണ്ട കാര്യമില്ല, ഇത് നിങ്ങളുടെ റീഡബിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ സ്പേസ് ഇടുകയാണ്. സോ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, വാട്ട് ഇസ് ഹാപ്പനിങ്, ഇൻറ്റ് a = 9, b = 4, c. അതായത് 3 വേരിയബിൾസ്, 3 ഇൻഡിജേഴ്സ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുകയാണ്, a b c. ഇനിഷ്യലി എയും ബിയും ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്ത് തന്നെ ഒരു തുടക്കത്തിലൊരു വാല്യൂ കൊടുക്കുക, അതായത് എന്തെങ്കിലും റാൻഡം വാല്യൂ വരാതിരിക്കാനായിട്ട്. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യണം, മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻ, അരിത്തമാറ്റിക്സ്. എന്താണ് പ്ലസ്, മൈനസ്, മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ, ഡിവിഷൻ, പിന്നെ റിമൈൻഡർ, അതായത് എന്ത് ബാക്കി വരുന്നു എന്നുള്ളത്. എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ജസ്റ്റ് കോഡ്സ് a + b = %d \n, c എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ %d ഈ c വരും. സോ നമുക്കൊന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. സോ കമ്പൈൽ, ഓക്കെ, എറർ ഇല്ല, ക്ലിയർ. അയ്യോ സോറി, റൺ. എന്താണ് a + b = 13, a - b = 5, a * b = 36, a/b = 2, and റിമൈൻഡർ, അതായത് 9 / 4 റിമൈൻഡർ ഈസ് 1. ജസ്റ്റ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള അഡീഷൻ, സബ്ട്രാക്ഷൻ, മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ, ഡിവിഷൻ. ഇതിലിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്താണ് ഇത് ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്യണമെന്നില്ല, നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ എന്താണ് റീഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ യു ക്യാൻ scanf %d &a scanf %d &b ഇത് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നമുക്കിത് സേവ് ചെയ്തിട്ട് റൺ ചെയ്താൽ എന്ത് പറ്റും, 2 എറർ വന്നു. എന്താണ് സാധനം, ഇൻ ഫങ്ഷൻ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ദിസ് തിങ്, എന്താണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, സെമിക്കോളൻ, റൈറ്റ്, അതെവിടെയാണ് കാണിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. സോ ഞാനിവിടെ സെമിക്കോളൻ ഇട്ടില്ല, ഇവിടെ ഇട്ടില്ല. ഓക്കെ, സോ ഇനി ഒന്നുകൂടെ സേവ് ചെയ്തിട്ട് റൺ ചെയ്താലോ. ഓക്കെ, എറർ ഇല്ല. സോ ഇഫ് ഐ എം റണ്ണിങ്, സോ ഇതിപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മൾ printf കൊടുത്തത് കൊണ്ടാണ് എൻ്റർ നമ്പർ എന്നൊക്കെ വന്നത്. ഇതിപ്പോൾ അതില്ല, ജസ്റ്റ് ഇവിടെ സ്കാനഫിൻ്റെ അവിടെ വന്ന് കിടക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഞാനൊരു വാല്യൂ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു, 32. അടുത്ത ഈ സ്കാനഫ് ലൈനിൻ്റെ അവിടെ എത്തി. അപ്പോൾ അടുത്ത ഇത് കൊടുക്കുക, എന്താണ്, ഐ എം ഗിവിങ്
let's say 5. So എന്താണ് 37 addition, subtraction, multiplication, division and remainder. So നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം, ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ യു പ്ലേ അറൗണ്ട് വിത്ത് ദീസ് തിങ്സ്. ഓക്കെ, ഇതിപ്പോൾ 2 സ്കാനഫ് കൊടുക്കുക, ഒറ്റ സ്കാനഫ് തന്നെ രണ്ടും എയും ബി റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ യു ട്രൈ ഔട്ട്. ഓക്കെ, so this is some basic arithmetic functions, not functions, operators. So just clear this. Okay, so what did I do here? ഞാനിവിടെ again പുതിയ കോഡ് ഇട്ടു. എന്താണ് in a equal to 5 comma c. അപ്പോൾ രണ്ട് ഇൻറ്റിജർ വേരിയബിൾസ് ഡിക്ലെയർ. അതിൽ എക്ക് 5 എന്നുള്ള വാല്യൂ കൊടുത്തു. നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതിപ്പോൾ ഇതെന്താണ്, നമ്മൾ അസൈൻമെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സാണ് നോക്കുന്നത്. ഓക്കെ, എ സി ഈക്വൽ ടു എ, സി പ്ലസ് സി ഈക്വൽ ടു എ, അതായത് സി ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് സി നമുക്ക് നോക്കാം, നമുക്ക് റൺ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം കോഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ സേവ് ചെയ്യുകയും റീകമ്പൈൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ആ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവില്ല. സോ ഇനിഷ്യൽ എന്താണ്, സി ഈക്വൽ ടു എ എന്താണ് 5, സോ 5. സോ ഇപ്പോൾ കറൻ്റ്ലി സിയുടെ വാല്യൂ 5 ആണ്. സോ സി പ്ലസ് ഈക്വൽ ടു എ മീൻസ് എന്താണ്, സി പ്ലസ് ഈക്വൽ ടു എ എന്ന് വെച്ചാൽ സി ഈക്വൽ ടു സി പ്ലസ് എ, അതാണ് സാധനം. സോ സി ഈസ് ഓൾറെഡി 5, സോ 5 plus 5 is 10. Now what is happening, c minus equal to a, that is c equal to c minus a. You are subtracting 5 from 10, so it is 5. Then again c equal to c into 5, c equal to c divided by a and remainder. എല്ലാം 5 ആയതുകൊണ്ടെല്ലാം അത് വെച്ചിട്ടങ്ങ് പോകും. സോ ഇത് ആ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ്, അസൈൻമെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നത്തിങ് ബിഗ്. ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ, ജസ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ പുതിയ ഇതെന്താണ്, ഇത് അസൈൻമെൻറ്റ്, ഇത് കമ്പയറിങ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, റിലേഷണൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സാണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ യു ജസ്റ്റ് ഡു വൺ തിങ്, യു പോസ് ദ വീഡിയോ ഫോർ സം ടൈം ആൻഡ് നിങ്ങൾ കോഡൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് എന്തായിരിക്കും റെസ്പോൺസ് ഒന്ന് നോക്കുക. അതായത് ഇതിൽ ഓരോ പ്രിൻ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണ്, ഇതിൽ എവിടെ വരും, ഇതിൽ ഏത് വാല്യൂ എവിടെ വരും, ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും, അത് ഗിവൺ വാല്യൂസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ജസ്റ്റ് ഒന്നൊന്ന് നോക്കിക്കേ, ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ചെയ്തെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സോ നൗ ലെറ്റ്സ് റൺ ദിസ്, സേവ്, കമ്പൈൽ ആൻഡ് റൺ. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ എന്താ വരുന്നത്, ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് വൺ %d ഈക്വൽ ടു %d, അതായത് ഫസ്റ്റ് %d എയുടെ വാല്യൂ വരും, സെക്കൻഡിൽ ബിയുടെ വാല്യൂ വരും, ഈസ് %d, അത് 3 ഇൻറ്റിജേഴ്സാണ് വരുന്നത്. തേർഡ് വൺ എന്താ വരുന്നത്, a ഈക്വൽ ടു ബി, ബി. സോ ഈ ഓൾ ദീസ് ആർ റിലേഷണൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ്. അപ്പം ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനൊരു റിസൾട്ട് വരും, a ഈക്വൽ ടു ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് ഹോൾ തിങ് വിൽ ബി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ബൈ ട്രൂ ഓർ ഫാൾസ് കണ്ടീഷൻ. അതായത് എന്താണ്, ഈ ഒരു സാധനം എ ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയും ബിയും ഈക്വൽ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ലെസ് ദാൻ ബി ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഇത് എ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ബി ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഇത് എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ബി ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഇത് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ബി ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഈ ചെക്കുകളുടെ എല്ലാം വാല്യൂ, അതായത് റിസൾട്ട്, ഇത് ഒന്നുകിൽ ഈ കണ്ടീഷൻ നോക്കുന്നത് ട്രൂ ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ആ കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആയിരിക്കും. അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ഇവിടെ വരുന്ന വാല്യൂ എന്താണെന്നുള്ളത്. ഇവിടെ എന്താണെന്നുള്ളത് എയുടെ തന്നെയാണ് വാല്യൂ. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ദിസ് ഇഫ് ഐ ഹാഡ് ഗിവൺ a പ്ലസ് ബി, നേരത്തെ കൊടുത്ത പോലെ എന്താണ് a പ്ലസ് ബി വരും. ഓക്കെ, a പ്ലസ് ബിയുടെ റിസൾട്ട് എന്താണ് അത് വരും. അതുപോലെ ഇതൊരു ഓപ്പറേറ്ററാണ്, ഈക്വൽ ടു ഒരു ഓപ്പറേറ്ററാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ വരുന്നത്, എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വരും. സോ ഇവിടെ ട്രൂ ഫോൾസ് എന്നുള്ളത് 1 0, 1 is true and 0 is false. So you pause the video and you go through this. And ഇതിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല. Pretty much simple. I just wanted to show you how these operators are used. That's all. Okay. Now just move on. Okay. Now moving on. So what will this be?
This is basically we are using the relational operators, right? We are using the relational operators in combination with what? In combination with logical operators and or, right? And or and not. So basically what will it do? He'll create a result which is equal to a logical combination of two conditions. Okay, now let's run it, saving it, compiling it and running it. So what is happening? It depends on, here also true and false conditions are coming depending on the values of the conditions, right? So you can go through the values as such. So I'm stopping this lecture now here. This is the purpose of this lecture was just to give a brief idea how a program looks, how it takes in values, how to declare a variable, how to use a variable, how to do operations on a variable, things like that. So in the next lecture what we'll do is we'll see the if condition, switch conditions, and also along with that we'll see the different loops, for loop, while loop, things like that. Okay, thank you.